Many people in Zimbabwe have the concept that Zimbabwe is a Christian country. Could this be true or false? If it's a Christian country, how then would indigenous people of Zimbabwe interlink with the Christian world as we explore the spiritual world? Welcome to Spiritual Highway. Magadima. Tinofara uchifarawo ruregerero ndikuzoona kuti imandi pachiwanhu chakakwana pachiwanhu chedu hatimhorosine maoko aiwa ndinotenda. Zvino nyika ino yeZimbabwe vanhu vakateerera vanoda kuziva kuti ispiritual country here, iAfrican country here, inyika yezve machechi here izvi, nokuti muno izvozvi vanhu vari kuti 90% of the people in Zimbabwe are Christians. Are we a Christian country? That's the starting point. I am on record to say, Gutijo, if in your building, your church, it is 90% full, it does not mean that 90% of the population is Christian. By that, turikutaura isusu kuti izvo kuita ruzha does not equate to having followers. Chivanhu chedu, chinamati chedu was suppressed through colonialism, through legislation like the Witchcraft Suppression Act, and because we were operating in a hostile environment under colonialism, the practitioners of indigenous spirituality, African traditional spirituality, takasvika pakusataura publicly. The average person publicly, they will talk about kuchechi kwaanoenda, but they would never publicly mention kubira kwaari kuenda, makuva avakarova, kunganga kwaari kuenda, kumatare kwaakapinda. So what then you see very visible is zvanga zviri sanctioned by the colonial government. If you do this, yeah, good boy, good girl. If you do this, hatidi kuti muite izvozvo. So people internalized it, meaning kuti publicly people profess Christianity and are silent. So you will find kuti kuma studies akaitwa, we have been declared a syncretic society. Religion yedu inonzi syncretic, kureva kuti gumbo muchechi, gumbo kumatare kuchivanhu. So there is no ways that you can then declare us a Christian country. And but what are we supposed to be? Isusu muno muZimbabwe. Inini, I am very uncomfortable about labels, because once you want us to label one thing, immediately wakuto exclude, you are already violating the choice of others who might not want to be that particular label. Saka inini, the way I look at it is, we should move away from declaring ourselves anything. We should just accept kuti the Zimbabwe has got indigenous spirituality, African traditional religion, practiced differently. The Shonas, the Ndebelezi, even vamwe vakauya, like the Chewas, the Sutus, they have their way of relating to the world of spirit. The imported religions, Christianity, Islam, Baha'i faith, all those, Hinduism, we've got a large Indian community. So we should not seek to declare it anything. And those who want to declare it Christian, because it means it means there's something about these other religions that frighten them. They feel insecure. So for instance, and I always say kuti iye Mwari wemakristu anonzizvo akadeclare kuti I am the one and only God. And then my question is always, why did that particular God find it necessary to declare kuti I am the only one? Meaning kuti panga paine vamwe here.
Why did that particular God feel it necessary to declare? If you're the only one, you're the only one. Do you ever declare to your wife kuti ndininde gababa omba muno? Anokubvunza kuti kozvadi? Andinoti akona imakwira miti kozvadi? Meaning kuti ukaona wakudeclare, that means you have seen vamwe varume, saka you're feeling threatened. So isusu, the position we should have is iwe kana uine yako nzira yawafunga kuti iyi ndo inondiunzira chiedza, famba hako nenzira iyoyo. Asi karega kuti vamwe imimi musaende nedzimwe nzira dzenyu. Inini kana ndichida kusuma vadzimu vangu ndirege ndisume vadzimu vangu, ko ndapinda mbame munhu ndichiuraya munhu here. Saka ava vanoda kuti ngatideclare zvakati muri kutyeiko. Ndo pandinoti what is important is we have to understand the impact of the education system under colonialism on our minds. Takadesignirwa a syllabus that was meant to make us look down on ourselves and look up to the white man's God. Which is why you will find kuti I always find it totally fascinating kuti someone can actually carry around the image of a white person and not find anything problematic with that. Yeah, I'm saying this is my savior, and have this, a very clearly unambiguous Caucasian, blue-eyed blonde, and someone looking up to this deity as their savior. I always find it like as amazing demonstration of brainwashing yatakaitwa under colonialism. Saka the fact kuti anombonzi Jesu wacho ndiani, maybe kuti vanhu vave ne a better picture. Imimi the image ya Jesu kunyika nhasi. Mubvunzo wamabvunza iwoyo ka mubvunzo wakagozha kuti ndiudayire, because une zvepamusoro une zvine udzamu. Handiti zvepamusoro tinogona kudayira kuti Jesu nditateguru wemaJudha. Jesu ndiani? Nditateguru wemaJudha. Ende Jesu anochengeta maJudha. Which explains why the Jewish society is damn rich. Thank you very all much. Over the world. Nditateguru wewe. Saka maJudha akakuconvince imese kuti namata itateguru wedu kureva kuti simba rese ramunenge muchiendesa neminamato yenyu muchipembedza tateguru wavo. Asi kana akuchengeta dzinza rega rega rine vachengeti vari kumhepo, rine mhepo dzakatumwa, vatumwa kumhepo, mhepo dzinorarama nekusingaperi, dzinovhumbanira rudzi rwega rwega. Dzinza rega rega rine madzitateguru zimhodoro redzinza iroro. Matunhu ega ega ane mhepo dzinochengeta vanhu verudzi, kureva kuti tikabva pakutizvo rudzi rwevaira soko, vaira shava vane zitateguru ravo, havane zitateguru ravo. Asi tazounganidza kuti vanonzi makorekore vanenge vaine zitateguru remakorekore, vanonzi mavhenda vanenge vaine zitateguru ravo, vanonzi mazulu vanenge vaine zitateguru ravo. Saka takatarisa nyika ino yeZimbabwe nenyika dzemuAfrica, African nations, what we were convinced to do was to dissociate ourselves from this garden. Kunapo wedenga chaiye musika vanhu. Kana achitarisa kutizvo rudzi rwakati rwakamira sei, rudzi rwakati rwakamira sei, anobvunza nhumwa dzake idzi mazimhepo atiri kutaura aya. Zvinoprofita zvakare izvi. Saka inini I would say at that level Jesu anenge ari zinhumwa ziprofita revaJudha. Saka isusu tinofanira kuzvibvunza kuti ndivanani, who are those superpower spirits that were assigned? Nekuti kana tichichema zvezvi zvine maprotocol. Isusu our belief system is spirituality ine malevels nemaprotocol. Handiti kureva kuti senyika tine mhepo dzakaasainwa kuti kuita look over nzvimbo rese rino ratinoti nyika yeZimbabwe. Handiti kubva kunguva dzana Mutapa matunhu achinobata kunyanza kumabvazuva, achinobata
kumadokera tichinobata kuchamhembe tichinosvika nechekune maodzanyemba nyika dzakusvika kunana DRC kwesoko chinzvimbo chese ichochi chine mhepo kubva Natare kusvika Danganyika tinotenda handitika dzanga dzine rukuvhute pachi kuna Kariva uko ngatimbopamisa ipapo saka kana isusu tichitizvo tiri kuda kuvhumbamirwa tinofanirwa kuteedza protocol yekumweya yekubva padzitateguru edzinza rako emhuri vedzinza kunobata mhondoro dzenzvimbo yenyu tichinosuma mazimhepo aya makombwe aya makombwe aya ndo anonotimiririra saka kana tichivatarika totarisa kuti wendenga achanzwa minamato yedu anoti imimi muri kutadza kukudza vabereki venyu kana uchitadza kutaura natateguru wako chinokupa simba rekuti ufunga kuti iwe unozogona kutaura neni chii saka handikunzwi dambudziko kanderekuti the system yamuri kutaura the current government for example yatinayo they have actually institutionalized echechi dzacho handiti kuti dzikunde dzisatambire zvatiri isu sevanhu where are we going mubvunzo wakanaka chose handitika ini I'm on record to say kuti panguva yehondo taiziva kuti tinosuma vadzimu nyika ino taiziva kuti inavene ine varedzi asi patakaita independent takatambwa muna zanga atakutaura inonzi slang takatambwa bhora rechikweshe takaenderwa mberi handiti nokuti zvakazikanwa kuti vanhu ava bhora musango makatambwa bhora musango aiwa rechikweshe rekuti uri kufunga kuti uri kutamba rechikumbaka rechikumba riri kutambwa uko imi muri kutambiswa rechikweshe uko ino renyu harina trophy harisvike kufifa handitika hatina kumbozvibvunza kuti why was it kuti at independence suddenly you had this proliferation of these new churches dzichinyuka and dziri very aggressive in attacking chivanhu chedu these institutions hapana akambobhodha kubvunza kuti who sponsors these institutions inini I sometimes wonder kuti vamwe vedu ava tinoziva kuti ezvinezvi vanhu mari iri kunetsa go to these orthodox churches pakanzi mari dzemupiro uone the kind of money inobuda grand cash aiwa handidzo mari dzinobuda ma5 rand nemadhora ngatitaura nechokwadi the established churches dziri muno dzakakwanisa kuvaka all these buildings all these churches all these mission schools through our money iri in the hands of the Vatican handitika the Vatican ndo yaikoluda nemacolonial government handitika iyo kwanana popuku handiti kurome uku ndo kune pfuma dzedu dzese all our gold all our minerals our precious stones zvese zvavaitora during slavery zvichifinansa this church it was financed through the blood of Africans handitika so the question then is ko vamwe vari kunyuka ava big question who is financing them ngatiregedzei kuvanzana hakuna mari yemupiro which can finance the levels of resources dzatiri kuona through a lot of some of these churches 5 rand inovaka zimba rakabva pano kusvika 1 kilometer tikadzokera kuindependence ndopatichaona strategy vanhu havanotofinanswa vanhu havakatofinanswa kuti tiri kuda vanhu vachapinda muvanhu and make sure kuti these people don't go back kuchivanhu chavo but hatidzidzi isusu vacho hatidzidzi saka ndopandiri kuti takatambwa bhora rechikweshe and because unfortunately isusu the post-independence government we focused first on politics on getting political power and because we were focusing on the political power avatakavapa mukana we didn't think kuti these churches were actually part of the colonial agenda hatina kukurumidza kupakata ipa ndokune biggest political power nokuti once wadhila necontrol yemind yemunhu wapedza naye unoita zvaunoda naye chii chachidhori chako ndiri kuimba watereri mhuri yezimbabwe muri kubata pane musoro wenyaya dzamisai mbariro dzenyu dzepfungwa takanangana nekuti makasiyiswa makatambiswa chikweshe muchisiyiswa zvevadzimu venyu zvinova ndizvo zvechokwadi
tiri kuda kuenda mberi vamuhera tichiti nyatsodzamisai the second level yamataura takanangana najesu. Second level. Second level iyi ndichangoti batei ndine tarisiro yekuti nekufamba kwenguva tichazenge tichikwanisa kuramba tichifukura chirungu archaeology iya kuti ukatanga kuti fuku unongoona kabondo kakadai zvonzi hunze mutsvairo tsvai wona ruoko tsvai pedzisira wanechi waona mutumbi wese kuti ndozvazvakaita izvi. Ndinoziva kuti kune vamwe vedu vari kutanga kuzvinzwa for the first time this kind of information vanogona kusara vachikwenya musoro. Why is it kuti the average person who is anozviti inini I'm a staunch Christian ukamumisira munhu webahai faith apa anongoti ava ndevebahai. Ukamumisira muislam apa anoti ava islam. Ukamumisira African traditional spirituality practitioner munhu anoita chivanhu anobva apenga kusumudza maoko kudai. Atipabvunze ipapo kuti why is the average Zimbabwean Christian tolerant of all these other religions? Asi kana chachivanhu anoita kumira nemusoro kuti kwete right. Ndo pandinozoti inini ngatipabatei tipanzwisise the reason why vachitivhunduka kudaro is because we are the only real threat. Vamwe vese vanozivana kuti majokisi tese tiri kumajokisi tese tiri kuti chokwadi chiri kuku uyu mukangomupa mukana uyu matsva mese pano. Reason maybe yekuti vari kuraramirei nenhema vanhu ava vari mukati mechechi icho chokwadi vachichiona vachichiziva nokuti vakabrainwashwa kuti vasaende kuchokwadi uko. Nekuti muchena paakauya muno muAfrica vakatoudzwa naKing Leopold kuti kwamuri kuenda kune vanhu vatema ava musafunge kuti izvo havazive Mwari. Vanotoziva Mwari, vanotomuziva kudarika imimi. Kana muchinge maenda imimi chishandisai nyaya yekuti chii upfumi huri kudenga. Garai muchishupika pano panyika nekuti pfuma iri kudenga kuitira kuti muvapfavise muvatonhodze vasarwise kana imimi muchinge muvatorera upfumi hwacho nekuti chatiri kudaendai munotora upfumi hwavakagarira. Vanhu havakagarira kuti uda zvavakagarira. Saka chivapfavisai kuti muwane kuita sei kuzvitora. Handiti maminerals irovhu chairo handitika. Nokuti ndozvo zvimwe zvinhu zvatisingacherechedzi kuti tikatarisa continent yeAfrica we are the only continent which can survive on its own even without trade with other nations. Vamwe vanozvipembedza kuti isusu takazoindustrializa, we've got technology, we've got equipment. Indoseka ndoti zvakanatsonzi tiringi ndichezvizvo munodya technology yenyu here. And technology yeyo ichada kuti mavhu isusu tisina revhu racho. Inini nebadza rangu newe nefense technology yako iwe uchafa nezvapi. Nzvimbo ino yatigere inonzi Zimbabwe icho chiland mass. Yes. Madivisions aya akazouya nevachena. But this land mass yakagara iri nyika yamunhu mutapa handitika ine geography yayo yega. Tiri vanhu vakagara vachiyera. Vanhu havambozvibvunza kuti ndayei Southern Africa muno the rest of Africa kunoita maconflicts vanhu vachiita macivil war vachibakana vachiurayana. Asi ukatarisa from Kariba the legends have it kuti Kariba ndo ranga rwekuvhute handitika rwedu pamweya kukariva handiti. Uye ukatarisa nhoroondo dzemadzinza nemarudzi zvinotonzi kuisa dhamu ipapo vakazviita vachitoziva vachida. I'm talking about the archaeological evidence that is there to corroborate the information that Jesus is mythical. He could not be there.
People could be talking about what is not there. I would say the modern religions are increasingly being reviewed for being the greatest conspiracies in the history of humanity. The reason why they succeeded is vachenjeri who created these religions, the philosophers, the intellectuals venguva iyoyo. What they did is they knew of ancient history, ancient information passed down through the mystery schools, anozima mystery schools, where people would go to be initiated as priests and priestesses in different cults. Pakatanga kunzizvo, it was first Augustus Caesar who started with the idea yekukonflata the state and the church, to bring a religious flavor to state rule, so that they could start claiming the divine right to rule. And after that, that agenda EOU was then taken up by Emperor Constantine. These people, vaitove priests of a solar worshipping cult, yaitonzi Sol Invictus, the unconquered sun. Right? Now, zvavakaita ndezvekuti vakatora ma-ancient texts akanga akanyorwa kubva makare kare, recording specific phenomenon, ndokuchidecida kuti right, tiri kuda kuti ticentralize these various cults and spiritualities. Toda kuti ticentralize kuti zvive nemo patch, so that we come up with one which we control. Saka pane anonzi ma-Sumerian tablets. The Sumerian tablets are very, very key. They were translated by this person, anonzi Zachariah Sitkin. Akanyora a series of books, anonzi the Earth Chronicles. These Sumerian tablets dzinojekesa the origins of humanity, ichibatanidza how we used to interact with beings from the heavens, right? And recorder the procedures that were taken in seeding what is now called the human race. Now, ava vanhu vekuningi veku Council of Nicaea, what they then did is vaiselecta kuti izvi vanhu voudzwa izvonzi izvi musaudze vanhu izvi, ngatingoudzai izvi nezvozvo nezvozvo, izvi ngatizvitii zvakati, vachichinja information iyoyo, imwe vachisiya vachiselecta imwe vachisiya imwe, kuti doctoring history, doctoring human history. Which is why you will find that final document, this is the Bible. We call it the Word of God. That is why it is self-contradictory. Because it's a doctored collection of documents. And so that is takuchera kudaro. When you then look at the story of Jesus, Jesus was created at the Council of Nicaea, the person Jesus. And those synoptic gospels, avanhu vakatogara vachinzi iwo chinyora zvakati iwo chinyora zvakati iwo chinyora.